Gamcell 3G, beyond your imagination. Yai Barum. Welcome once again to the Gambia Radio and Television Services, and it's the Gamcell special hour here on Grts. With me tonight I have panelists from the Gambia Cellular Company Limited, Gamcell. On my far right I have Louis Amina Drame of the Marketing Communications Unit of Gamcell. On my immediate right I have Nancy Seka. Nancy, welcome to the program, and Louis, I will first of all welcome you too before welcoming Sirif Bob, who is very famous. Products and services are also concerned. So Sirif, welcome to this program. Gamcell had a soft launching of the 3G, and as of now, customers are benefiting from the 3G. But before I go any further, I would just want to invite Louis Amina Drame to talk about the 3G, the speed for that matter. How quick, Louis, is the Gamcell 3G? Thank you, Modo. I think we say it every week, how quick it is, but you know, the thing I always say is that everyone says that 3G is quick. No one's going to say, oh, it's okay, or half and half. But when we say it's quick, I mean it's really quick. Okay. And not only will we say it, but we'll have times where we'll show you how quick it is, and anyone who's used the Gamcell 3G will know that it is super fast. Good. Now, with the existence of other 3Gs in the market, how sure are you that you will have a niche as far as this 3G speed is concerned? I can say I'm 110% sure. I've used other 3G services, and I've used ours for a period of time, and I've seen the differences, and I can honestly say that we definitely are the fastest. Thank you very much. Sirif, Gamcell duga nañ ci 3G léegi am na customer yoo xam ne yaakaar naa ne ñu ngi use 3G facilities yi léegi waaye gaawaayu 3G bi naka la mel. jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñëwaat nañ fii si GRTS programme bu ñu leen dee defar rek Modou sa question bi nekk na question boo xam ne question bu am solo la because soo déggee ñu ne 3G wala maanaam data gaawaay bi moo tax ñu waxi data because da nga gis ne su fekkee ne 3G am na ba pare 3G bi gaawut kon loolu dafa mel ni eggaangu 3G proper waaye da nga gis ne with Gamcell ñun dañu wax proper 3G boo xam ne moom speed bi gaaw na képp koo xam ne tamit daal test sim card suñu joxe woon pour ñu ne test ko nit ñi confirm ne ñoom seen bopp ne speed bi dafa gaaw te still now tamit ñëpp xam ne ne speed bi dafa gaaw loolu moom dëgga gaaw moom gaaw na torop sax. Sirif, gaawaay Gamcell 3G bi naka la mel ndax dafay mel ni comme yeneen 3G facilities yi wala lan? waaw Modou am nga dëgg la 3G yi ñu ngi fi si biir dëkk bi honnêtement dëgg la Gamcell ñëw na 3G waaye da nga gis ne man tamit previously maa doon use yeneen 3G service yoo xam ne ñu ngi si biir dëkk bi waaye da nga gis ne biñ commencé di use li nga xam ne ñun ñoo ko moom te da nga gis ne ñun suñu bos dëgg ñëpp xam ne ne moom moo gën a gaaw parce que dëgg la soo ko xoolee melax a gën a gaaw loo gis waaye tamit bii ne mun naa ko associer ne moom melax ñoom ñoo am gaawaay daal comme like 3G bi daal comme melax waaye melax gaaw na de Sirif gaaw na trop sax melax moom gaaw na parce que soo ko xoolee tamit Modou because da nga gis ne xam nga ñu ne xefi bu dafa gaaw waaye melax ko gën a gaaw soo ba tax na 3G bi nag nañ ko associer ak melax. Thank you very much, Sirif. naa ñëwaat si yow Nancy ñu ngi waxi speed mooy gaawaay 3G bu Gamcell bi pour suñu mbokki déglukat itam ñoo xam ne soosi leen déggal lan nga mën a wax gaay si gaawaay 3G bi. baraka bake Modou assalamu alaikum badin ka kam moy la bi fana natale ko tente GRTS nka Gamcell special men kale jang comme Modou ya fo nyame de ko be berare wala nyama ni ko internet iko 3G rek ngamira anyanta katariale wala tina Gamcell 3G na tale men yalon ko atariata bake foka pare adama koleya Modou. Good. Louis, I will still come back to you. You know, obviously, if you want to use the 3G facilities, you would also need to get some megabytes. Yeah. How does one go about this megabyte purchasing? Okay, to purchase megabytes is the star 302 star, the amount of megabytes you want to buy, hash. So that's star 302, the amount of megabytes you want to buy, hash. We're starting from 20 megabytes. That's the lowest amount of megabytes you can buy, costing you $13 C. And that goes all the way up to 20,000 megabytes. 20,000? Yes. Good. It's important that we also talk about the usage, you know, depending on the number of megabytes that you're purchasing. Like, you have a lot of
facilities on the 3G, does the megabytes also, have to be linked to the to the amount of income that you have? Like if you need to download and you need to do some other services in the 3G, and you purchase a little amount of megabyte, I think customers also need to know about that. Okay, the thing is, like, the reason why we have, you have 20, you have 50, you have 60 is because it depends on how much of the data you're using. If you're someone who, yes, you have a smartphone and you only use it for, say, WhatsApp, like sending messages and things like that, it doesn't take that. Those are the basic. It doesn't take that much megabytes. So, you can buy 20 megabytes and you can use it for a period of time. But if you're a person who likes to watch videos on YouTube, download certain files, it takes a lot more megabytes, so you have to buy more. That's the general idea. Downloading is probably one of the most costly things when it comes to megabytes. I think that's important, because why I asked this, sometimes you might buy credit and within 1 second the credit is gone, and you begin to say, wow, I've just bought this credit, within a minute it's gone. Exactly, and you call our call center, you call and say, I just bought this amount of megabytes and within 5 minutes it was gone. But it doesn't depend on the time, it depends on what activity you were doing during that 5 minutes. If you were downloading a file that was, 200 megabytes big and you only had 100 megabytes, like that, it's gone. Thank you. Louis, sirif lu ma ko doon laaj comme ku bëgg a jënd megabytes naka la dee demee? Waaw Modou, question boobu loolu laaj boobu am na solo trop parce que su fekkee ne la yaa ngi bëgg a purchase megabyte léegi li nga def pour purchase megabyte rek moo nekk comme la sa main account bi foog nga jënd credit foofu noonu because soo jëndee credit si main account bi léegi li nga def rek mooy da nga def *302* nga def comme xëy na amount of megabyte bi nga bëgg a jënda megabyte bi nag mu ngi commencé from 20 megabyte ba 20,000 megabyte comme ni ko Louis waxee rek so loolu da ngaa gis ne loolu su fekkee ne purchase nga maanaam comme nga def *302* nga def comme 20 then nga def hash ba pare nga seen ko soo ko senee rek système bi automatically daf la text woon la na purchase nga comme like 20 megabytes so 20 megabytes boobu bu moo jëlee sa main account bi loolu mu ngi ko convert mu nekk data so data boobu noonu loolu nga mun a use na pour mun a browse pour dugg si internet bi nga dégg Sirif naa ñëwaat si yow Nancy lu ma ko doon laaj rek mooy megabytes yi naka la ko ni di mun a jënd adiyata asone yata ibe min kala rek wolem ibe am *302 le mala amount of megabytes ilafta men sanda rek adatita from 20 megabytes foka pare nyang abe muntare la credit goto amansiya ni lafta 20 megabytes sanla wobe abe men cost la wolem dara ci tan saba wolem 20 megabytes de ye hash ma ye am sen ki ma rek wolem ika kolke fenko botono men la rek ni wo ma gamsel be kibaro kirana katande la ko ye 20 megabytes sanle modo. Good. Louis, this question is very important. Like, if I want to buy a megabyte, is it like the normal scratch card that you have to purchase at the local shop or on the streets? Megabytes is taken from credit. So it depends on what you're used to. Some customers like Nopal, some customers like to buy a scratch card. But the general idea is you have to have money in your main account. And the minimum should be how much? $13. $13. Yeah. So that means if I have to buy a $25 or $20 scratch card, automatically I have done. Yeah, you can have 20 megabytes and still have credit left to make calls, voice calls and text messages and things like that. Scratch card yo de dem ci bitik bi rek jënd ko wala ci mbéda bi waaw mën nga dem comme ñi nga xam ne comme léegi-léegi nga gis ñi nga xam ne ñu ngay toog ci mbéda bi di jaay am like credit mën ngaa jënd scratch card mën ngaa jël Nopal mbir mi daal li nga xam ne tamit daal moo gën a important mooy nag credit bi dugga ci sa main account bi su duggee sa main account bi rek then from foofu noonu foofu nga mun a purchase pour nga mun a am data bi